in the introduction of Vedanta and Yoga to the Western world. Before Swami Vivekananda, the Indian ancient knowledge of Vedanta, the Indian ancient knowledge of Patanjali Yoga Sutra was totally unknown to the world because it is basically written in Sanskrit language. And it was very difficult for the Western people to go through the writings or the what you call it is a treasure of knowledge, ancient treasure of knowledge. So Vivekananda has chiefly contributed for the propaganda. He has made the Western people, the English speaking community, to understand, to learn the Indian ancient writings of Vedanta and the Patanjali Yoga Sutra. Through his efforts, we all know that he has delivered a lecture in the World Religious Parliament at Chicago. It is considered one of the main important event in the life of Swami Vivekananda. If I ask a school-going boy what you know about Swami Vivekananda, definitely he will answer that Swami Vivekananda has delivered a speech in Chicago on Hinduism. And more than that, he began his speech with my brothers and sisters. That is the major contribution of Swami Vivekananda to the Indian ancient knowledge and this treasure of knowledge. So he has brought Hinduism to the status of a major religion. He is born in an aristocratic family at Bengal. Before the Britishers were ruling this country, भारतामध्ये त्या काळामध्ये ब्रिटिशांचं राज्य होतं. ब्रिटिशर्स were ruling this country. एखाद्या व्यक्तीबद्दलचं मोठेपण सांगताना ज्या परिस्थितीमध्ये त्यांनी काम केलंय त्या परिस्थितीची थोडीशी कल्पना असणं आवश्यक आहे. It was the period when Britishers were ruling this country, we were under the British Raj. Friends, any political rule, any language, it never exists in vacuum. It never comes alone. So when Britishers entered this country as a businessman, later on they turned into the rulers. They came in India with their own language, with their own culture, with their own lifestyle, with their own living of standard. And whenever there is a clash between two cultures, already we are very much proud of our culture right from the ancient age. जेवढ्या आपल्या संस्कृतीचा अभिमान आहे तेवढ्या इतर गोष्टींचा अभिमान आपल्याला नाही आहे. So we are very much proud of our culture. So when the Britishers they came, they entered India with their own culture, with their own language, with their own way of life, with their own lifestyle. Definitely there was a clash. And Kolkata was the capital place of British Raj at the very beginning in India. It was a very developed city. Kolkata in then India, it was a very developed city. So they decided Kolkata as their capital place. And most of the Indian Mutiny of 1857, 1857चा जो राष्ट्रीय उठाव आहे त्याची सुरुवात पण वेस्ट बेंगालमधूनच झालेली आहे. और द इंडियन रेनासन्स हे पण वेस्ट बेंगालमधून सुरू झालेलं आहे. सो ज्या ज्या सुधारणा झाल्या, ज्या ज्या चळवळीचे लढे आहेत ते वेस्ट बेंगालमधून सुरू झालेले आहेत. इवन वी नो रवींद्रनाथ टागोर, द फर्स्ट नोबेल लॉरेट, ही ऑल्सो बिलॉंग टू Kolkata, West Bengal. Raja Ram Mohan Roy is there, Bipin Chandra Pal is there. So West Bengal is a region, is a state who has given a number of social reformers, the freedom fighters and the great leaders like Swami Vivekananda. So during the clash between two cultures, the clash between Indian culture and the British culture, as a influence of these clashes which were going on for a longer time of period, because Britishers they have ruled this country for more than 150 years. So during this clash between two cultures, some new things that happened in India, for example the Brahmo Samaj established by Raja Ram Mohan Roy, Arya Samaj. So these are the results of the two clashes between two cultures. It was the beginning of Indian Renaissance which took place in West Bengal. And in the last three generations of Swami Vivekananda, his father was a lawyer, his grandfather, and his grandfather's father was also a lawyer. There was the people who studied thoroughly the law
in the last 3 generations of Swami Vivekananda. And right from his childhood, he was a voracious reader. His teachers, they were always wonderstruck. The reading habit, the reading way of Swami Vivekananda, it was totally unusual. It was uncommon. He was not a common man. So first thing we have to keep in our mind that Swami Vivekananda was not a common man like all of us. Definitely he has got certain mystic powers. He was a yogi, he was a saint. And he, throughout his life, he worked for the philosophy of Advaita Vedanta. Actually, the beginning of the Advaita Vedanta we find in the writings of Adi Shankaracharya. So, Swami Vivekananda firmly believed in the philosophy of Advaita Vedanta. Advaita means नॉन-डिअलिझम. वेगळ्या नाही, दोन्ही गोष्टी एकच आहेत. कुठल्या 2 गोष्टी एक आहेत? आत्मा, परमात्मा, प्रकृती, पुरुष. These are not the dualities. These are not the 2 different things, but they are one and the same. It is called as Advaita Vedanta. And Swami Vivekananda has throughout his life, he worked, he studied, he talked, he propagated the philosophy of Advaita Vedanta not only in India but in many other countries abroad. He was in America for more than 3.5 years, where he delivered several lectures on Advaita Vedanta. The major influences on the life of Swami Vivekananda were Tagore, Ramakrishna Paramahans, and the English poet Spencer. And we all know Swami Vivekananda as a religious teacher. According to Swami Vivekananda, religion is the vital part of human life, that it should be practiced in daily life. He believed that all religions are true and they should have been seen as complementary rather than contradictory to each other. I would like to relate one recent. There was a post viral on WhatsApp in the last month. Actually, that post was the tweet by Amitabh Bachchan. What was that? Zakir Hussain, then Ratan Tata, I think the filmmaker, film producer. What is his name? Shyam Benegal and Manmohan Singh. They died in the last month of the last year. And there was a tweet by Amitabh Bachchan. What was that tweet? Almost everybody has gone through that post on the WhatsApp. A Muslim died, a Parsi died, a Sikh died, and a Hindu died. But we all have paid them tribute as an enemy. And this is the essence of a religion according to Swami Vivekananda. Or you may consider the recent event that took place at Tirupati, the stampede. The people, when they gathered in a huge amount, there was a stampede. More than 6 people, they have lost their lives. That was for the celebration of the Vaikuntha Ekadashi. That the person goes to the Vaikuntha, who passes through the Vaikuntha Dwar. It is the philosophy, it is the theory behind that particular day and the particular, what we call the ritual. Dr. Swami Vivekananda was against such mechanization of religion. What was expected by Swami Vivekananda as religion was not the mechanization of religion. I would like to add one more thing. In the recent past, all of us know the Nanis, Swami Narendra of Nanis. He was traveling through the aeroplane and he was at the Aurangabad airport and he was holding his dharmadanda with his hand. You might have seen the photograph of Swami Narendra. He used to, असा हातात एक धर्मदंड असतोय, and he was insisting the airport authority that I have to travel with my dharmadanda. Being a dharma guru, I cannot keep my dharmadanda aside.
I have to hold it always with me. And the airport authority, they have not allowed him to travel with his Dharmadanda. And there was protest outside the Aurangabad airport, the Sambhajinagar airport. His followers were protesting the airport authority. Why you are not allowing Swami Narendranath with his Dharmadanda? It is all the mechanization of religion. It is all the mechanization of religion, and Swami Vivekananda was totally against such mechanization of religion. For him, religion is, there is no difference, there is no gap, there is no distance between what you call ourselves, the Atma, and the divine self, the Paramatma. Both the Atma and the Paramatma are one and the same. There is no duality, there is no distance. Throughout the life, what we do, we start, or most of the people, we used to be in search of the Paramatma, we used to be in search of the divinity. What Swami Vivekananda has praised is that the divinity, the ultimate power, the Brahma is not outside of you, it is the part of you. There is a saying, Aham Brahmasmi. You are nothing different from that, what you call the divinity, the ultimate divinity. Every human being is the part of that ultimate divinity. Every human being is the part of that Paramatma. So there is no need of searching the Paramatma outside the world. Even he was against going into church, he was against going into temples, he was against going to masjids. It is all unnecessary. There is no need that man should go to the temple, otherwise he will not get the salvation. So, according to Swami Vivekananda, religion is not just a theory. Religion is not just a theory, but it is a way of life. It is a way of life. It should be applied in everyday life. If the religion, if the religious teachings, they remain in a book, what we call the Pothi, what we call the Vedas, what we call the Upanishads, what we call the Puranas, त्याच्यातच जर ते बंद करून ठेवले, त्या पोथ्यांमध्येच बंद करून ठेवले, तर मानव जातीला त्याचा काही उपयोग होणार नाही. तर काय करायचं? We have to bring them out of that closets. We have to bring them or we have to apply them to the day-to-day or everyday life of the mankind. माझ्या खिशात किती पैसे आहेत त्याचा मला उपयोग नाहीये. माझ्या खिशातले पैसे मी स्वतःसाठी किती खर्च करतो ते माझ्या कामाचे, ते माझे पैसे आहेत. माझ्या खिशातल्या पैशाचं कोणी पाकिट मारलं अर्ध्या तासाने तर ते माझे पैसे राहणार नाहीयेत. ह्या तत्वज्ञानाचं पण तसंच आहे. आम्ही त्यांना कपाटात झाकून ठेवलं, पोथ्यामध्ये कपड्यामध्ये बांधून ठेवलं तर काय होईल? ते उपयोगात येणार नाहीये. तर जे तत्वज्ञान पुस्तकांमध्ये आहे, जे तत्वज्ञान वेदांतांना सांगितलंय, जे तत्वज्ञान उपनिषदांना सांगितलंय, ते तत्वज्ञान आम्हाला आमच्या दररोजच्या जीवनामध्ये आणायचंय, अप्लाय करायचंय. इट इज टू बी अप्लाइड टू द एव्हरीडे लाईफ. अप्लाय नाही केलं दॅट इज युजलेस. पाकिट मारून जे पैसे जातात तसे पाकिट मारलेल्या पैशासारखी स्थिती त्या तत्वज्ञानाची आहे. त्याचा जर आम्ही आमच्या दररोजच्या दैनंदिन जीवनामध्ये वापर केला नाहीये. त्यामुळे त्यांनी सांगितलं जे तत्वज्ञान आहे, जो धर्म आहे, तो धर्म मला आचरणात आणायचा आहे. इट शुड बी ब्रॉट इन प्रॅक्टिस. आणि महत्वाची गोष्ट ही की रिलिजन कॅनॉट बी अंडरस्टूड, इट कॅन ओनली बी रिअलाइज्ड. थ्रूआउट द लाईफ ही आस्क्ड वन क्वेश्चन. आयुष्यभर एक प्रश्न विचारला विवेकानंदाने. जेव्हा कळायला लागलं तेव्हापासून, पहिल्यांदा मी सांगितलं होतं की ते ब्राह्मो समाजाचे फॉलोअर होते. ब्राह्मो समाजाचे त्या काळातले जे अध्यक्ष होते रवींद्रनाथ ठाकूर, त्याने एका दिवशी प्रश्न विचारला की तुम्ही देव बघितलाय का? ही फेल टू गेट द सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर फ्रॉम ठाकूर, हु वॉज द हेड ऑफ द ब्राह्मो समाज. ते प्रेसिडेन्सी कॉलेजमध्ये कलकत्त्याला BA ला शिकायला होते. W हस्टी नावाचा एक युरोपियन फिलॉसॉफर तिथं प्रिन्सिपल म्हणून काम करायचा. हाच प्रश्न त्यांनी एकदा त्यांना पण जाऊन विचारला त्या हस्टी सरांना, हॅव यू सीन द गॉड? ऑलवेज ही गॉट आयदर द निगेटिव्ह आन्सर ऑर द अनसॅटिस्फॅक्टरी आन्सर. पण त्या हॅस्टीने एक काम केलं होतं, तुला या प्रश्नाचं उत्तर जर पाहिजे असेल तर तुला एक काम करायचंय, तू इथनं ॲड्रेस दिला काली मठाचा, तिथं रामकृष्ण परमहंस नावाचा व्यक्ती आहे, तू जर त्याला जाऊन भेटलास तर तुला तो सांगेल देव दिसला का, देव दिसतोय का.
आणि रवींद्रनाथ टागोरांनी ज्या क्षणी हॅस्टी सरांनी सांगितलं की तू जर रामकृष्ण परमहंसाकडे गेलास तर तुला कळेल, त्यांनी जाऊन परत तोच प्रश्न रामकृष्ण परमहंसांना विचारला, हॅव यू सीन द गॉड? रामकृष्ण परमहंसांना विचारला, हॅव यू सीन द गॉड? त्यांनी उत्तर दिलं, येस आय हॅव सीन द गॉड. जस्ट ॲज आय कॅन सी यू इन द सेम वे आय कॅन सी द गॉड. तुला बघणं जेवढं माझ्यासाठी सोपं आहे तेवढंच देवाला बघणं पण सोपं आहे. अँड इट वॉज द मोमेंट, या क्षणी स्वामी विवेकानंदांनी ठरवलं होतं की मला रामकृष्ण परमहंसांना माझा गुरु म्हणून स्वीकार करायचं. ॲक्च्युली त्यांचं नाव नरेंद्रनाथ दत्त होतं. विवेकानंद हे पण नाव त्यांना रामकृष्ण परमहंसांनी दिलंय, खत्रीचे संस्थानी रामकृष्ण परमहंसांनी दिलंय. आणि याच्यात महत्वाची गोष्ट आहे काय, विवेकानंद याची आपण जर फोड केली तर दोन गोष्टी आहेत. पहिला आहे विवेक आणि दुसरा आहे आनंद. विवेक कशाला म्हणायचं? विवेक कशाला म्हणायचं? आपण ज्या जगात राहतो या जगातली कुठलीही गोष्ट फक्त चांगली नाहीये, या जगातली कुठलीही गोष्ट फक्त वाईट नाहीये, या जगातली कुठलीही गोष्ट फक्त नीतिमत्तेला धरून नाहीये, कुठलीही गोष्ट फक्त अनिती असलेली नाहीये. इट इज अ मिक्सचर. द वर्ल्ड इज द मिक्सचर. वी आर लिव्हिंग इन दॅट मिक्सचर. नीती आहे, अनिती आहे, खरं आहे, खोटं आहे, चांगलं आहे, वाईट आहे, सगळ्या गोष्टी आहेत. आणि मॅन कॅन नॉट सेपरेट दीज टू थिंग्स. एवढं थरोली मिक्स झालंय, चांगलं आणि वाईट एवढं थरोली मिक्स झालंय की आपण त्याला सेपरेट करू शकत नाहीये. विवेकानंदांनी सुंदर गोष्ट सांगितली होती. समजा तुम्ही रस्त्याने चाललात आणि रस्त्यामध्ये दोन दगडी मूर्ती आहेत, एक रामाची आणि एक रावणाची आहे. कुठली उचलाल तुम्ही अगोदर? रामाची उचलाल. ठीक आहे म्हणे, तुम्ही रामाची का उचलली की तुम्ही चांगली माणसं आहेत म्हणून रामाची उचलली, तुम्ही वाईट माणसं नाही आहेत. त्याच दोन माणसाला परत रस्त्याने जाताना दोन मूर्ती आहेत, एक रामाची आहे एक रावणाची आहे. रामाची दगडाची आहे, रावणाची सोन्याची आहे. कुठली उचलाल? रावणाची उचलाल नक्की. मागच्या वेळेला तुम्ही खूप चांगले व्यक्ती होतात, आता तुम्ही चांगली व्यक्ती नाहीये. तर जगामध्ये असंच आहे, कोणीही पूर्ण चांगला नाही, कोणीही पूर्ण वाईट नाही. जगात कुठलीही गोष्ट पूर्ण सत्य नाही, कुठलीही गोष्ट पूर्ण असत्य नाही, कुठलीही गोष्ट पूर्ण नीतिमत्तेला धरून नाही, कुठलीही गोष्ट पूर्ण नीतिमत्तेला सोडून नाहीये. हे सगळं मिक्सचर झालेलं आहे. आणि या मिक्सचरमधून जो माणूस फक्त चांगली वस्तू उचलून घेऊ शकतो, चांगल्या सत्य गोष्ट उचलून घेऊ शकतो, नीतीला धरून असलेली गोष्ट उचलून घेऊ शकतो, तर त्याच्याकडे विवेक असला तर. विवेक कशाला म्हणायचं? इट इज द कॅपेबिलिटी टू डिफरन्शिएट बिटवीन व्हॉट इज गुड, व्हॉट इज बॅड, व्हॉट इज एव्हिल, व्हॉट इज गुड, व्हॉट इज ट्रू, व्हॉट इज फॉल्स, व्हॉट इज रॅशनल, व्हॉट इज इरॅशनल. आणि या करण्यामध्ये सर्वोत्तम आनंद दडलेला आहे. विवेकाचं पालन करण्यामध्ये सर्वोत्तम आनंद दडलेला आहे. जगामध्ये आनंद एकाच गोष्टीत आहे, तो आनंद आहे विवेकामध्ये. ज्याच्या जीवनात विवेक आहे त्याच्या जीवनात आनंद आहे. आणि विवेकानंदाचं व्यक्तिमत्वच आहे, त्यांच्यामध्ये विवेकही आहे आणि त्यांच्यामध्ये आनंदही आहे. आणि हे नाव त्यांना त्यांच्या गुरुनी म्हणजे रामकृष्ण परमहंसांनी दिलेलं होतं. अजून एक वैशिष्ट्य होतं स्वामी विवेकानंदांचं की ही नेव्हर ॲग्रीड टू ॲडमिट अ थिंग विदाउट अंडरस्टँडिंग इट. कुणीतरी सांगितलं म्हणून मी ते स्वीकारलं, असं त्यांच्या आयुष्यात कधीच घडलेलं नाहीये. प्रत्येक गोष्ट स्वीकारताना ती त्यांनी पारखून बघितली, ती खरोखर चांगली आहे का. माझे सर म्हणतात म्हणून ती चांगली आहे, माझे आई वडील म्हणतात, माझे मित्र म्हणतात तू म्हणून ती चांगली आहे, म्हणून मी त्याचा स्वीकार करायचा. असं आयुष्यामध्ये विवेकानंदांनी कधीही केलेलं नाहीये. फार तुटपुंज आयुष्य या माणसाला मिळालं. फक्त 49 वर्षाचं आयुष्य या माणसाला मिळालेलं आहे. या आयुष्यामध्ये त्यांनी कधीही कुठलीही गोष्ट समजून घेतल्याशिवाय, खात्री करून घेतल्याशिवाय त्या गोष्टीचा स्वीकार केलेला नाहीये. आणि खात्री ही केवळ स्वतः ठरवलं आहे, इतरांना विचारलं नाहीये. तुझा सल्ला सांग, हे चांगलं आहे का वाईट आहे, मी हे करू का करू नको, तुझा सल्ला सांग, असं त्यांनी फक्त एका व्यक्तीला विचारलं, ते होते रामकृष्ण परमहंस. तर ही महत्वाची गोष्ट आहे त्यांच्या व्यक्तिमत्वामधली की त्यांनी कुठलीही गोष्ट पारखून घेतल्याशिवाय ती स्वीकारलेली नाहीये. थोडंसं मी आता त्यांच्या रीडिंग हॅबिट्सवर येतो, कारण आपण हा
वाचन संकल्प महाराष्ट्राचा म्हणून साजरा करायला लागलो. त्याच्या दरम्यान आपण स्वामी विवेकानंदांची जयंती साजरी करतोय. स्वामी विवेकानंदांची जयंती ही राष्ट्रीय युवा दिवस म्हणून साजरी केली जाते. तर ज्ञानाच्या बाबतीमध्ये जर विचार केला, ही हॅज मास्टर्ड ऑलमोस्ट ऑल द ब्रांचेस ऑफ ह्युमन लर्निंग. काही शिल्लक ठेवलं नव्हतं. ही स्टडीड संस्कृत लिटरेचर, ही स्टडीड हिंदी लिटरेचर, ही स्टडीड बेंगाली लिटरेचर, ही स्टडीड पर्शियन लिटरेचर, ही स्टडीड इंग्लिश लिटरेचर, ही स्टडीड केमिस्ट्री, ही स्टडीड फिजिक्स, ही स्टडीड इकॉनॉमिक्स, he studied Indian classical music, he studied astrology, even he studied medicine. All the branches of life, Swami Vivekanand has mastered. He was the master of all the branches of human life, all the branches of knowledge. And right from his childhood, I have told you already, he was a voracious reader. And he used to concentrate on a certain theme. Concentration is the key of success in the life of Swami Vivekanand. त्यांच्या यशाचं गमक आहे की त्यांच्या लाईफमधलं कॉन्सन्ट्रेशन. 4-5 वर्षाचा हा मुलगा असताना सांगितलेलं एका ठिकाणी त्यांच्या चरित्रामध्ये की कुठल्या तरी गोष्टीवर चिंतन करण्यासाठी हे खोलीमध्ये जाऊन बसले आणि एवढा वेळ बसले की अख्ख्या घरामध्ये कुटुंबियांनी त्यांचा शोध घेतला. ते कुठेही सापडले नाहीयेत. शेवटी ज्या खोलीत ते बसले होते त्या खोलीचं दार तोडून आत जाऊन बघावं लागलं हा मुलगा तिथं आहे का नाहीये. ही शक्ती त्यांच्या कॉन्सन्ट्रेशनची होती आणि केवळ या कॉन्सन्ट्रेशनमुळं इतक्या सगळ्या ब्रँचेस नॉलेजच्या मी मास्टर करू शकलो, हे विवेकानंदांनी स्वतः सांगितलेलं आहे. 1980ला वेन ही वॉज अ स्कूल गोईंग बॉय, हे मिरटला राहायचे. वाचनाचं प्रचंड वेळ, अगदी लहानपणापासून वाचनाचं प्रचंड वेळ होतं. आणि देर वॉज अ पब्लिक लायब्ररी, मिरट शहरामध्ये पब्लिक लायब्ररी होती. अँड विवेकानंद यूज टू ब्रिंग वन बुक फ्रॉम द लायब्ररी एव्हरी डे अँड ही यूज टू रिटर्न इट बॅक ऑन द व्हेरी नेक्स्ट डे. कंटिन्युअस चालायचं. द लायब्ररियन वॉज वंडरस्ट्रक, ही वॉज सरप्राइज. How it is possible for a school-going boy that he finish a book in a single day? There was a friend of Vivekananda whose name is Abhedananda. He was doubtful also. The librarian was doubtful also. Swami Vivekananda is doing this all to impress the others, to impress others. So he बोलून दाखवलं. मला शंका काय कुणाकडे, ते अभेदानंदाकडं, की हा लोकांना इम्प्रेस करण्याची चाल आहे. हा एक पुस्तक नेतोय, दुसऱ्या दिवशी आणून देतोय. आणि मित्रानं सांगितलं, कारण मित्राला एखादी गोष्ट सांगायची झाली तर आपण दुसऱ्या मित्राला सांगावं लागते, ती त्या मित्रापर्यंत पोहोचते. तेच स्वामी विवेकानंदाच्या बाबतीत घडलं. त्याने सांगितलं की लायब्ररियन सरांना डाऊट आहे तुझ्याबद्दल, तू इम्प्रेस करायला पुस्तक घेऊन जातोस आणि जसे परत आणून देतोस. ज्या दिवशी हे स्वामी विवेकानंदांना कळालं, विवेकानंद टोल्ड व्हेरी पोलाइटली टू द लायब्रेरियन दॅट he had read all the books very attentively. काय सांगितलं त्यांनी? You may ask me any question from the books I have so far borrowed. मी मागच्या महिन्यामध्ये जेवढी पुस्तकं तुमच्या लायब्ररीमधून नेलीत, त्या पुस्तकातल्या कुठल्याही विषयावर, कुठल्याही पेजवर तुम्ही मला प्रश्न विचारू शकता. The librarian asked him several questions from the different books and Vivekananda has answered every question because he has attentively gone through all these books. So it was the reading habit of Swami Vivekananda. राजा अजित सिंगच्या बद्दल पण एक सांगितलं जाते. त्यांना पण आश्चर्य वाटायचं की एका छोट्या मुलाला कसं शक्य आहे एवढं प्रचंड वाचन करणं कसं शक्य आहे. मग स्वामीजींनी एका दिवशी त्यांना त्यांची रीडिंग स्टाईल सांगितली. ही कॅन रीड 3 words at a time. 3 शब्द मी एकदाच वाचतो. इट इज कॉल्ड एज श्रुतीधर. या वाचनाच्या प्रकाराला श्रुतीधर म्हटले जाते. ही कुड व्हिज्युअलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन हिज माइंड अँड कनेक्ट देम कन्सेप्च्युअली अँड वी हाऊ दॅट दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज माइंड मॅपिंग और स्पायडर डायग्राम. with reading a few portion of a book, पुस्तकातला काही भाग वाचूनही he can
कन्सेप्च्युअलाइज, त्या पुस्तकात काय सांगितलंय, तो ऑथर कुठल्या टाईपचा आहे, या सगळ्या गोष्टी त्यांना ग्रहण करतायत. दॅट मच ग्रास्पिंग पॉवर स्वामी विवेकानंद हॅज. He never gone through each and every page of the book, each and every sentence on each and every page. प्रत्येक पानावरचं प्रत्येक वाक्य त्यांनी कधी वाचलं नाहीये, पुस्तकातलं प्रत्येक पान कधी वाचलं नाही. ओनली बाय overlooking the book. He finished attentive reading by overlooking the book. That was the reading capacity of Swami Vivekananda. He read Encyclopedia Britannica. And there is one event. There was a book of 700 pages. 700 पानाचं पुस्तक स्वामी विवेकानंदाने एका तासात वाचलं होतं. सगळ्यांना आश्चर्य वाटलं, हाऊ इट इज पॉसिबल. आणि इन्सायक्लोपीडिया ब्रिटानिकाच्या पण बाबतीत सांगितलं जातं की आयुष्याच्या शेवटच्या काळामध्ये ही व्यक्ती हॉस्पिटलमध्ये होती आणि त्यावेळेला इन्सायक्लोपीडिया ब्रिटानिका हे पब्लिश झालं होतं. If you have to finish the reading of all the volumes of Encyclopedia Britannica, one lifespan is not enough. एक आयुष्य पुरणार नाहीये. And what Swami Vivekananda has done, हॉस्पिटलमध्ये आजारातून बरं होताना या माणसाने इन्सायक्लोपीडिया ब्रिटानिकाच्या 12 व्हॉल्यूम्स वाचून संपवल्या होत्या. सो that was the reading style of Swami Vivekananda. Swamiji has the idiotic memory. He could memorize the book after reading it only once. आयुष्यात एक पुस्तक दुसऱ्यांदा कधी त्यांनी वाचलेलं नाहीये. वेळ झाला का? एक पुस्तक कधी दुसऱ्यांदा त्यांनी वाचलेलं नाहीये. हिज म्हणजे लोकांनी विचारलंच, डेफिनेटली द पीपल दे आस्क्ड अ क्वेश्चन, प्रश्न विचारला, हाऊ इट इज पॉसिबल, ह्या प्रकारचं वाचन तुम्हाला शक्य तरी कसं आहे. खूप सुंदर उत्तर दिलं होतं. ही जस्टिफाईड हिमसेल्फ. हे कशामुळे शक्य झालं? ऑब्झर्वन्स ऑफ स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य. हे कशामुळे शक्य झालं? ऑब्झर्वन्स ऑफ स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य. ऑल लर्निंग कॅन बी मास्टर्ड. ऑल लर्निंग कॅन बी मास्टर्ड इन अ व्हेरी शॉर्ट पिरियड ऑफ टाइम अँड वन कॅन अचीव अन अनफेलिंग मेमरी if one follows, one observes strict brahmacharya. And that strict brahmacharya has been followed by Swami Vivekananda in his life. The key behind is the concentration, the reading, the memorizing. That was his way of life, that he was the follower of brahmacharya. एका ठिकाणी त्यांनी लिहिलंय, a fool may buy all the books in the library. A fool may buy all the books in the world. The books may be in his library, but he will be able to read only those that he deserves. And this deserving is produced by karma. पुस्तकं वाचायला मिळणं हे नशिबाची गोष्ट आहे, असं स्वामी विवेकानंदांनी सांगितलेलं आहे. थोडक्यात जर सांगायचं झालं, पुस्तकं वाचायला मिळणं याच्यासाठी माणसाला नशीब लागतंय. आम्ही तरी इथं वाचन संकल्प महाराष्ट्राचा आज सरांनी चहा नाश्ता ठेवलाय, 8 तास जे वाचतील त्यांना. सो ही बिलीव्ड ऑन कॉन्सन्ट्रेशन ॲज अ की ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अँड टीचिंग. इवन इट इज for teachers also, the concentration is very important. If you have to master the art of learning, the art of teaching, and he thought that the knowledge is inherent in everyone's soul. प्रत्येकाला जन्माला येताना हे दिलेलं आहे, त्या क्रिएटरने दिलेलं आहे. टीचरची ड्युटी काय? what the teacher's duty is, the teacher has to help the student for the manifestation of this inherent knowledge given by the Almighty, given by the Creator. Swami Vivekananda could follow a writer and understand the subject by merely reading some portion of the book, and it is only possible because of his observance of brahmacharya, strict brahmacharya. So I am almost at the end. So he was in America for 3.5 years, where he delivered several lectures on
Indian philosophy. And when he was, I would like to that one unknown fact. Actually, though he born in the aristocratic family, in the course of time, there was financial problems in the life of Swami Vivekananda. And एक माहीत नसलेली गोष्ट आहे की हैदराबादच्या निजामानी स्वामी विवेकानंदांना आर्थिक सहाय्य केलं होतं. कशासाठी? अमेरिका, इंग्लंड आणि इतर युरोपीय देशामध्ये जाऊन भारतीय वेदांताचा जो विचार आहे तो लोकांपुढे मांडण्यासाठी. भारतीय वेदांत हा जगभरातल्या सगळ्या लोकांना कळावा आणि हे काम करणारी ती अशी एकच व्यक्ती भारतामध्ये आहे हे निजामाच्या लक्षात आलं होतं, स्वामी विवेकानंद. कारण इंग्रजीवर प्रभुत्व होतं, संस्कृतवर प्रभुत्व होतं, खूप चांगले ते वक्ते होते आणि केवळ हा एकमेव माणूस हे काम करू शकतोय आणि आपल्या सगळं जे खजिना आहे ज्ञानाचा तो पाश्चिमात्य इंग्रजी बोलणाऱ्या लोकांपुढे ठेवू शकतो याची जाणीव निजामाला होती. म्हणून निजामानी जेव्हा ते परत आले शिकागोच्या रिलिजन पार्लमेंट त्यांना लक्षात आलं की हे काम स्वामी विवेकानंद करू शकतील. मग त्यांनी आर्थिक मदत केली, आर्थिक सहाय्य केलं स्वामी विवेकानंदांना की त्यांनी अमेरिका आणि इतर युरोपीय देशांमध्ये जाऊन आपली जी वेदांत आहे, आपलं जे उपनिषद आहे, आपलं जे ज्ञानाचं भांडार आहे ते इंग्रजीमध्ये बाहेरच्या लोकांच्या पुढं ठेवावं यासाठी त्यांना मदत केली. ही गोष्ट बऱ्याच लोकांना माहीत नाहीये. आणि हे सगळं चालू असताना देअर वेअर सम हिंदूज. त्यांनी काय प्रस्ताव मांडला? हिंदुइझम मध्ये क्रॉसिंग द सीज, समुद्र ओलांडून बाहेर जाणं याला हिंदू धर्माने परवानगी दिलेली नाहीये. ज्या वेळा निजामाने त्यांना आर्थिक मदत केली परदेशात जाऊन भाषणं करायला, त्यावेळेला इथल्या काही हिंदू जे धर्मनिष्ठ होते, जे सनातनी होते, त्यांनी असं सांगितलं, ऑर्थोडॉक्स हिंदूज त्यांनी सांगितलं की हिंदुइझम नेव्हर अलाउज टू क्रॉस द सेवन सीज. हिंदुइझमला सोडू नये. विवेकानंदांनी बाहेर जाऊन अशा प्रकारची व्याख्यानं दिलं आणि त्याला त्यांनी जुमान दिलं नाहीये. अपप्रवृत्तींचा पण सामना विवेकानंदांना करावा लागला होता, भारतीय अपप्रवृत्तींचा. तेव्हा जे अमेरिकेतनं परत आले त्यांच्यासोबत भगिनी निवेदिता होती आणि जेव्हा ते परत आले बऱ्याच भारतीय लोकांचं म्हणणं होतं की या माणसाने अमेरिकेत जाऊन या बाईसोबत सुधळवलं आणि बायको म्हणून तिला तो भारतामध्ये घेऊन येतो. दिस इज अवर इंडियन वे ऑफ लुकिंग ॲट अ थिंग. तो भारतीय तिला बायको म्हणून घेऊन येतो. म्हणजे हा पण प्रकार त्यांच्यासोबत झालेला आहे. ॲक्च्युअली ही वॉज द फॉलोअर ऑफ स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य. ही नेव्हर थॉट ऑफ हिज मॅरेज. ती त्याची डिसिपल झाली होती तिथं अमेरिकेमध्ये, म्हणून तिला परत जास्तीचं शिकण्यासाठी भारतात यायचं होतं. पण त्यावेळेला सुद्धा भारतीय लोकांनी सिस्टर निवेदितासोबत जे असं नव्हतं स्वामी विवेकानंदाचं त्याला नावं ठेवली होती. दे हॅव मिसकन्सिडर्ड, दे हॅव मिसअंडरस्टूड स्वामी विवेकानंद मॅरिड विथ हर. Actually, he was a man with a multi-sided genius. He had the intimate knowledge of all the branches of learning, science, art, music, philosophy. His understanding was very deep, his memory was very sharp, which a common man cannot have. He's uncommon आहे, he's साधुत्व आहे स्वामी विवेकानंदाचं. And his ideas were the combination of Vedanta and science. The main contribution of Swami Vivekananda to the Indian philosophy. भारतीय तत्वज्ञानात जे महत्वाचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे ती आहे की त्यांनी वेदांत आणि विज्ञान, त्यांनी ईस्ट आणि वेस्ट ताटातूट होती. वेदांती लोक विज्ञानाचा काय द्वेष करायची, जे ईस्टर्न फिलॉसॉफी आहे ते वेस्टर्न फिलॉसॉफीचा द्वेष करायची. जे अँशियंट आहे ते मॉडर्नचा द्वेष करायचा, जे मॉडर्न आहे त्याने अँशियंटचा द्वेष करायचा. हा प्रकार तत्वज्ञानाच्या बाबतीमध्ये जगभर होता. पण स्वामी विवेकानंदाने काम महत्वाचं केलेलं आहे फिलॉसॉफीच्या क्षेत्रामध्ये की त्यांनी वेदांत अँड सायन्स ही ब्रॉट टुगेदर द फिलॉसॉफी ऑफ द ईस्ट अँड द फिलॉसॉफी ऑफ द वेस्ट. ही ब्रॉट टुगेदर द एन्शियंट अँड मॉडर्न फिलॉसॉफी. ही ब्रॉट टुगेदर द आयडियलिझम अँड रिअलिझम. या गोष्टींचं एकत्रीकरण करण्याचं खूप मोठं योगदान हे भारतीय तत्वज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये स्वामी विवेकानंदाचं आहे. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट आहे, ही बिलीव्ड इन द डिव्हिन सेल्फ.
ही बिलीव्ड इन द फिलॉसॉफी ऑफ अद्वैत वेदांत. आणि महत्वाचं गोष्ट आहे की ही वेंट फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलिजन. He went for the interpretation of the philosophy of Advaita Vedanta. He went for the interpretation. What type of interpretation it is? The interpretation which can be easily followed by the Western people. The interpretation who can be easily followed by the people who believe in modernity. The interpretation which can be easily followed by the people who believe in science. So the clash between Vedanta and science, the clash between modern and ancient, the clash between realism and idealism, these clashes, this gap has been reduced by Swami Vivekananda, and it is one of the most important contribution of Swami Vivekananda to the Indian philosophy or to the entire world. So he tried to break the boundaries of caste, the boundaries of class, the boundaries of religion, and he tried to create harmony with all. He tried to spread the message of tolerance, his selfless service, his inclusiveness, his equality. All these qualities in the personality of Swami Vivekananda led to humanity to solve the emerging problems of the 20th century. His famous declaration, "Arise, awake, and stop not till the goal is reached." It is a call of action, it is a call of perseverance, and this call even today continues to inspire young India, and definitely it will continue to inspire the Indians for a longer time. His philosophy is still relevant. The question of relevance is very important. Always we try to find out the relevance. जी गोष्ट रिलेव्हंट आहे तीच मला घ्यायची आहे. हे जनरली आपल्या बाबतीमध्ये एखाद्या तत्वज्ञानाच्या बाबतीत होत असते. बट the philosophy of Swami Vivekananda is ever relevant. It is still relevant. It is relevant today because his ideas are universal. It can be applied to many aspects of life. Once a wise man asked Swami Vivekananda, "How will you define yourself?" There are several definitions he has given of himself, but one definition I liked more. When he was asked, he answered, "I am a voice without form. I am a voice without form." He was against any form, the form of the God, the form of the human being. He was against the form, and he himself considered as a formless entity. I am simply a voice. So over a century ago and long before communication technology, the capitalism which spread the idea of global village, but India offered the global world a truly global citizen in the form of Swami Vivekananda. So friends, Swami Vivekananda, who contributed to the Indian philosophy, Indian Vedanta, Indian knowledge, is always an inspiring and motivating personality for each and every Indian, and it will remain for a longer time. With these words, once again, I pay tribute to the memory of Swami Vivekananda. I express my sincere gratitude towards the organizer of this event and all of you for the patience learning. Thank you very much.